There are students who are waiting to ask you, like they are very eager to ask you now questions. Sure. So I would request, ask me. Good evening to my respected teachers present here and to the panelist madam. So my question is, we and our parents are scared about our career and future due to this pandemic situation. How to feel better? Thank you. Now I would request Sritama. Good evening everyone. I am Sritama Dash from class 10. Ma'am, I would like to share something. Ma'am, as we all are stuck in our respective houses and are not allowed to go outside without any proper reason, so if possible, can you suggest me some alternative way for not being lonely and frustrated? Thank you. Okay, now next I will take Chandreli's question. Chandreli? I'm Chandreli from class 12. I have a question. As we are in an age that sometimes it feels like everything is very confusing, we want to express but we can't. Is it normal? And how do I understand if I'm having any sort of mental illness? Thank you so much, Anjali. Ma'am, please guide us. Okay. First of all, the last question I want to answer first. That when I can understand I'm having a mental illness. Very simply, when I'm having some kind of sadness, when I'm having some kind of anxiety or fear, these things are that much extent, it hampers my professional or you can say your occupational life. That is your study, your doing homework, doing classwork, giving exam. These things are hampers. Then your personal day-to-day life. And to some extent, anxiety is good. It actually motivates us. কিন্তু যখন অ্যাংজাইটিটা আমাকে পরের দিন আর এক্সাম যেতেই দিল না, মানে আমি এতটা অ্যানশিয়াস হয়ে গেলাম, সারা রাত্রি এতটা জেগে রইলাম যে আমি পরের দিন সকালে উঠে আমার একটা ব্রেকডাউন হলো, একটা প্যানিক অ্যাটাক হলো, অ্যান্ড আমি যেতে পারলাম না এক্সাম দিতে, সেটা প্যাথোলজিক্যাল, সেটা মেন্টাল ইলনেস। ওকে, নাম্বার 2 যে কোয়েশ্চেনটা এলো যে কিভাবে আমরা একটু নিজের এই লোনলিনেস, বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে না, একটা খারাপ লাগা, এই জায়গাটা থেকে নিজেদেরকে বের করতে পারি। দেখো, সিম্পল একটা কথা, প্ল্যান ইয়োর ডে। ফার্স্ট অ্যান্ড ফরমোস্ট থিং, প্ল্যান ইয়োর ডে। ঘুমের জন্য 6 to 7 hours, ওকে, ক্লাসের জন্য সাপোজ 5 hours। এটা বাদ দিয়ে সময়গুলোতে কিছুটা আমার পড়াশোনার জন্য, কিছুটা আমার হবি এক্সারসাইজ করার জন্য। কমিউনিকেশন গ্যাপটা যত কম হবে, if you can reduce this communication gap, then only দেখবে তোমরা অনেকটা বাড়ির লোককেও শান্ত রাখতে পারছো, as well as নিজেরা অনেক কাম থাকছো। এবং এটা বলছি বারবার করে যে নিজের টাইমটাকে ফুললি ইউটিলাইজ করো ইন আ প্রোডাক্টিভ ওয়ে। যদি মনে হয় আজকে একটা মুভি দেখবো, সেটাও প্রোডাক্টিভিটি। Thank you so much. Shatarupa ma'am, if you are there. Shatarupa ma'am. Yes, ma'am. I am here. If you are there, please guide us. Please guide us again. Yes, yes. Aparupa ma'am, you are telling us about the impact of COVID situation on the students. So I think a bit of part was left. So hand over the next discussion to Ms. Meghmala Mukherjee, the forensic psychologist. Ma'am, good evening from Rabindra Bhaban Academy, and thank you for being so patient. Now, before you start, ma'am, I just want to allow some of my children to ask you some question. I would request Rahul Shikdar from class 11. Rahul, please unmute yourself and ask your question. Rahul Shikdar. Good evening, everyone. I am Rahul Shikdar from class 11. My question is, when there are too many ways to proceed on for future studies, career and life, how to decide what is good for me? Thank you, Rahul. Next is Boni. Good evening, everyone. My question is, what is modified settings? How to resolve it? Thank you so much, Boni. Now, I would request Nijuti. Good afternoon, everyone. So my question is that how should I secure my social site account? Like if I face any problem in social sites, and how to explain this to our parents as they are not very tech savvy, and it becomes a problem. Thank you so much, Nijuti. Shatarupa ma'am, over to you. Yes, so Meghmala, I would just ask you to explain the answers. So what I'm going to explain, that is, I'm not going to explain a traditional definition of mental health. Rather, I'm going to explain first forensic aspect, and then I'm going to connect the mental health, how the mental health is connected with forensic aspect. So
So first we have to understand what is forensic. It's nothing like whatever we have watched in series like CID or Crime Patrol. It's only about a crime situation or offender who is doing the crime. It's something, this is about the offender or crime situation, but it is also about collecting evidence from a situation and a courtroom situation along with victim, like with whom the crime has happened or who has experienced a crime situation. So we can see like that the mental health issues actually affecting our physical health also. So the physical health is connected with our mental health as well as the mental health is also connected with the physical health. Now what I'm gonna explain, that is the internet impact on mental health. We are using internet so many a longer period of time, and we are just using it from day to night. We are so much dependent on internet. So we have to understand the mental health issues behind this amount of usage of internet. So what we have to understand, sometimes we don't get the Wi-Fi and we are not getting the mobile phone for using our social sites. Next আমি যেটা বলবো, that is cyber stalking or cyber bullying. So cyber stalking or cyber bullying are basically following or harassing someone through social sites and threatening someone through social sites, that is cyber bullying. Next is phishing. Phishing is getting personal information about someone like তার পাসওয়ার্ড বা ক্রেডিট কার্ড নাম্বার পেয়ে যাওয়া এবং তাকে ট্র্যাক কোনো কল করা, fraudulent কল করে getting all the money from his bank account. So that is the phishing attack. And the last term I want to mention, that is hacking. Hacking is basically getting someone's personal information secretly and then exploiting that, like the cyber crimes happening. So first I want to say the time management. As right now we are in a COVID situation, so we have to be dependent on internet because all the online classes is happening on internet. So the time we are giving in social sites, that's pretty good. আমি বলবো social sites এ time spend করা উচিত, কেন কি that is the ultimate platform where we are getting connected with other people or our friends. কিন্তু আমি বলবো সারাদিন সেই সকাল থেকে শুধু মোবাইল স্ক্রল করে আমি হোয়াটসঅ্যাপ চেক করে যাচ্ছি বা ফেসবুক করেছি, ডোন্ট ডু দ্যাট. Don't let internet to kill your precious time. That should be dependent on your hand. তুমি নিজে একটা সময় স্কেডিউল করে রাখো যেই সময় তুমি ইন্টারনেট বা সোশ্যাল সাইটকে স্ক্রল করবে, লাইক সকালবেলা 8 ঘন্টা কি 45 মিনিটস, লাঞ্চের পরে তুমি একটা লেজার টাইম কাটাচ্ছ তখন তুমি ইউজ করো, রাতে একটা সময় স্পেসিফিকলি ইউজ করো. অ্যান্ড সেকেন্ড থিং যেটা আমাকে একটা কোয়েশ্চেনও করেছে সেটা হচ্ছে মডিফাই সেটিং. আমাদের অনেক সময়তে যেটা হয়ে থাকে, আমরা হয়তো ইন্টারনেট ইউজ করি বা সোশ্যাল সাইটস ইউজ করি, বাট সেটার জন্য কি কি প্রিকশন নেওয়া উচিত আমরা সেটা নিয়ে ভাবি না, সেটা কিভাবে আমাদের মেন্টাল হেলথ এফেক্ট করে সেটা নিয়েও ভাবি না. তো এখানে আমি বলবো যখন তুমি ইন্টারনেট ইউজ করছো এনি সোশ্যাল সাইট, প্লিজ বি কশাস হোয়াট এভার সাইট ইউ আর ওপেনিং. এখান থেকে অনেক সময় কি হয়, আমাদের সাইট ওপেন করলে অনেক রকমের পপ আপ ভিডিওস আসে, সেগুলো যেন প্লিজ অ্যাভয়েড করো, সেখান থেকে অনেক রকম ইস্যুস ক্রিয়েট হতে পারে. অ্যান্ড নেক্সট ইজ সোশ্যাল সাইটস, আমরা যেহেতু এতটা অ্যাক্টিভ, আমি বলবো সবাই পাসওয়ার্ড চেঞ্জ করো. নাথিং লাইক কি তোমাকে 1 মাস পর করতে হবে, বাট চেঞ্জ ইট আফটার 6 months or 12 months, বাট চেঞ্জ ইট আফটার স্পেসিফিক পিরিয়ড অফ টাইম. অ্যান্ড সেকেন্ড ইজ আমাদের সবার সোশ্যাল সাইটসে প্রিভেসি সেটিং এ কিছু স্টেপস থাকে যেগুলো কিনা আমাদের হেল্প করে কোনো স্ট্রেঞ্জারের কাছ থেকে আমাদের পার্সোনাল ইনফরমেশনকে কিছুটা যাতে তারা কম পায় সেই সমস্ত ইনফরমেশনকে. তো আমি বলবো সেগুলো জায়গাতে সিকিউর রাখতে, যাতে কিনা stranger get a very less amount of information about yourself. And third, what was very much important for you people, and I have mentioned that in my PPT, but I'm sorry that I haven't presented yet. একটা সাইট আমি বলে দিয়েছিলাম সোশ্যাল সাইট, যেটা কিনা আমি বলবো সবাইকে একটু নোট ডাউন করে দিতে প্লিজ, বিকজ সাইবার ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ আওয়ার লাইফ নাওয়াডেজ অ্যান্ড দ্য ক্রাইম ইজ অলসো ইনক্রিজিং. তো আমি সবাইকে একটু রিকোয়েস্ট করবো এই সাইটটা একটু প্লিজ নোট ডাউন করে নাও.
That is cybercrime.gov.in. Cybercrime.gov.in. If you are facing any type of terrifying or harassing events on cyber, submit your complaint in that site because it is very much important. তোমার বা তোমার প্রিয় কারোর যদি কোনো রকমের সাইবারে কোনো ইস্যুস হয়ে থাকে তাহলে প্লিজ তোমরা একবার এই সাইটটাতে যাও আর এই সাইটটাতে কমপ্লেন করো। এটা একটা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের সাইট যেখানে কিনা 5 মিনিটে দে উইল accept your complaint আর তারা কোনো রকমের স্টেপ নেবে। So that's it for today. I hope you enjoyed. Good evening, everyone, authorities, teachers, and my dear students. I am Anmol Ray, and I'm an industrial psychologist. And right now, I guess you are overloaded with mental health and this and this. So I am going to take you a step ahead of mental health. So I think you are able to see the presentation. Yes. It is not moving actually. Okay, whatever, I guess. Okay, so I'm going to talk about personality development and personality management. And now you are growing up, it is very much important to self-brand yourself, like self-branding. And what is the self-branding? Like, I want you guys to understand this thing and proceed with this thing. So, first of all, I would like to give you an example. Suppose I'm a student, I'm in class 11. Okay, so I have missed 7 days of my class, and then I went to the school for the 8th day, and I'm asking for to my best friend for the 7 days notes. So what I will do with that notes? 7 days notes is huge. So I'm not even an example. So I will take the notes from my friend and I will go to a shop. Which shop? You can guess it. Xerox shop. What I will say, bhaiya iska Xerox karke de do. And what does Xerox mean actually? Xerox means nothing, yaar. Xerox, I am telling them to do photocopies. Xerox is the name of the brand of the machine printing photocopies. And it happened a long year ago. Like still we are using this term Xerox. And what is this called? Self-branding. They have done this so many years ago that still we are using their name instead of saying. So second thing is, okay, so let me show you the slides. Say that enhancing communication skills will help you to reach from this to there. So it's a process. Like you have to observe things. You have to observe things and then you have to take your time and then you have to think in your mind that what I'm going to speak. And then you have to revert back to the receiver. You are the sender and this one is the receiver. You are speaking a message. You are sending a message. Okay. So the third thing I would like to say is do networking. Do lots of networking. You never know who is going to help you in which situation. So you have to do networking. Networking means like you have to do friendship. Don't do this thing that I'm not going to be the part of that group, this group. This is only will happen in school only. So I'm telling you to do friendship with everyone. So the third thing I would like to say, difference between hearing and listening. So which one is more important and what is hearing and listening? Most of the people will say that hearing and listening both are the same thing, but it is not. Hearing is like in a class I'm sitting, my teacher is teaching, the classmates back behind me are talking, gossiping. Outside the window, someone have parked his car and I'm hearing some noise outside and then suddenly the birds are chirping. And in which, one second. Okay. So in which direction I'm putting my concentration, which is I'm listening. That is, I'm listening to the lecture and all other sounds which are there at present is I am hearing. And then comes to the fourth thing, that is be yourself. Do not imitate others. Be yourself because people are much more interested to see the real you, not the fake ones or not the I am copying someone else.
No one is interested to see or to talk with a fake person. Like you will talk with someone who is imitating one, suppose an actress or an blogger. They will got to know that this is not you. You are not like this, and then they will be like, cancel. I'm not interested with this person. Okay, and then second note, and after this, I would like to discuss about engagement with co-curricular activities. So it is very much important to spend times to things which are your favorite things. Like if you want to play football, cricket, spend time there, na? It doesn't mean that you have to sit and stick with this book and pen, and you have to be a writer, author, you have to be an engineer or a medical. I don't find this a logical. Like in our middle class family, people will say, our parents will say, "Beta, doctor banna bade hoke, engineering banna," but engineering karna. Like I don't think this makes sense. And second one is democratic. And in this, I would like to explain it with an example with Indra Nui. I guess you guys will be knowing that she is the CEO and chairman of PepsiCo. So she is like very much people oriented. Like she will listen to each one of the employees, and then she will decide like what will be the right decision for the company and for the welfare. Okay. And the third one is laissez-faire, and it is very interesting. And laissez-faire, or you can call it freezing, the leadership style in which the leaders are like hands off and allow the group members to make the decisions. And managers are like, I won't go to the managerial level. I will tell you, like in a group, suppose you are having one history project. So the group leader will be like, do whatever you want, you can take your own decision and I won't be interfering. So you will now ask me like, what is the best method of leadership? And I will say that the three leaderships are very important and no leadership style are perfect. Okay, so in situation wise, you have to act like in which situation you want to take the leadership style forward. So coming to the next slide, I'm enlarging it. Okay, there is some more actually. So you have to be, your approach should be very much positive. You should accept the failure. You should keep this thing in your mind that failure is the first step to success. And the problems are opportunities and nothing else. If you are having some problem, welcome it with open hands. Like, come. Like I will win over you and I will show you that what I am. I believe in myself and I believe in you and you guys can do it. So channelize your anger, wrath, okay, in a constructive way, in a positive way. Don't go for negative ways. It will harm you for long term. And then lastly, I would like to say always be a learner. Always learn from small things, always learn from any situation or from anybody, and then comes be focused. Set your target and hit the bullseye. So lastly, one small topic is there, that is 7 C's of communication. Okay, I think you guys can see this. So the first one is, so I would like to say that 7 C's of effective communication rather than only communication. So the first one is correct. So you are having a conversation with someone. It can be your superior, it can be your subordinate, or it can be your colleague, okay, or your batchmates for school level. So you are like correct. So what does this correct mean? Correct is like with a purpose you have to speak. Using simple language that others can understand. You should always take layman's language. Why do we speak in Bengali, in West Bengal? Like during any important session. Why our CM speaks in Bengali? Like she wants to connect with us. Okay? And then comes complete. Complete is what? Here is the starting point and here is the ending point. There is no point in between.
You have to connect it. Otherwise, if you leave the conversation in between, it will be of no use. Third one is concrete. Concrete is focused. You have to be focused what you want to say or what you want to convey to the other side. And fourth one is concise. You have to stick to points. You can't do like this. Suppose I am talking about personality development and suddenly I go to some other side. And the fifth one is coherent. Coherent is like it's like a glue. How glue is sticking together. So it's like a flow also. So coherent means connecting the previous point to next point and the next point to the next point, and then going with a flow. And the last point is courteous. Courteous is having a conversation which is friendly, open, and honest. You have to please the receiver. You have to be you have to maintain etiquettes. You have to be you have to give respect to everyone. Then only you will get respect. And with this, I would like to end this. And after this, I will answer the answers. And so thank you from my side to Rabindra Bhaban Academy for taking such. And ma'am, I'm very sorry to interrupt you. One of our teacher, Archita ma'am, have asked you something in the chat box. She is asking that how is it different from any other branches of psychology, like forensic psychology, how it is different from any other branches of psychology? Question will be answered by Meghmala ma'am. The question was, what is forensic psychology? Forensic psychology is basically dealing with the law, legal issues and the psychology. Like আমরা যেরকম কোর্টরুম সিচুয়েশনে কিছু লিগাল ইস্যুস নিয়ে কাজ করি, সেরকম আমরা সাসপেক্টের সাথে ইন্টারোগেশনেও কাজ করি, যে কিভাবে কথা বললে তার কাছ থেকে সে ক্রাইম করেছে কি করেনি সেটা আমরা পেতে পারি। প্লাস আমরা ভিকটিমদের নিয়েও কথা বলি, ভিকটিমদের সাথে কথা বলি, তাদের মেন্টাল হেলথের ব্যাপারে কথা বলি, তার সাথে সাথে সাসপেক্টদের ব্যাপারে কথা বলি। শুধু সাসপেক্টের সাথে কথা বলি সেরকম না, যদি আমাদের কাছে ক্রিমিনালটা ধরা পড়ে যায় তখন আমরা সেটা টেস্ট করার জন্য সে কিভাবে ক্রাইম করেছে বা কেন করেছে সেটার জন্য যে টেস্ট গুলো করা হয় সেগুলোকে নিয়েও আমরা ডিল করি ফরেন্সিক সাইকোলজিতে। নাও দ্য ক্যারিয়ার ফর ফরেন্সিক সাইকোলজি ইন ইন্ডিয়া, যেহেতু সাইকোলজি আমি বলবো সাইকোলজি ইজ স্টিল নাও বাডিং ইন ব্লুমিং ইন ইন্ডিয়া, তো ফরেন্সিক ইজ আরো অনেক ইট নিডস মোর ইয়ার টু ব্লুমিং ইন ইন্ডিয়া। এখন আমাদের কাছে অপরচুনিটি অনেক আছে, যেরকম আমরা কোর্টে আমাদের মাঝে মাঝে অ্যাপয়েন্ট করা হয় এজ আ ফরেন্সিক সাইকোলজিস্ট, তার সাথে সাথে আমাদের সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টেও অনেক সময় অ্যাপয়েন্ট করা হয়। ফরেন্সিক সায়েন্স ল্যাব আছে আমাদের ইন্ডিয়াতে অনেক জায়গাতে, যেখানে কিনা এজ আ ফরেন্সিক সাইকোলজিস্ট আমাদের অ্যাপয়েন্ট করা হয় সাসপেক্টের সাথে বা ভিকটিমের সাথে কথা বলার জন্য ক্রাইম সিচুয়েশনের ব্যাপারে। So এটাই হচ্ছে the career opportunity for anyone in forensic psychology. Thank you. Yes, to Apurupa ma'am, we from on behalf of teachers, we also want to ask you some questions. And as Preet and Shohini asked you some questions, and so if I can repeat their question, Preet has asked that as the education system has changed, now blackboards has been replaced by mobile phone screens. Now, how to cope up with this new education system? And Shohini's question was completely opposite to this, that when we will get back to the blackboards again, our blackboard life again, how to cope up with that? And the last question for today, on behalf of all the teachers, I would like to ask Shukarna ma'am to unmute her and shoot the final question of the day. Yes, good evening everyone. I am Shukarna Ghosh. I really want to share something rather than ask. Teachers have really been struggling to cope up with the new system. Yet sometimes they also face unwanted and unexpected situations like rude behavior from students, parents, like from the other side, whoever be it. But as an educator, they are supposed to be tender, loving. But this has at times come to a point where they get ill-treated mostly. Like they are kind of harassed, I can say. What are the ways a teacher must follow to keep themselves motivated? I really need to know, we really need to know this, to follow up and to keep up
with the situation to continue with the trainer's job with ease. After all, like, we are the groomers of the budding lives. Like, we cannot give up. So what can we do to cope up with this situation? I will answer this question at the very last. ঠিক আছে, তার আগে আমি দুটো অ্যান্সার দিয়ে নিই। স্টুডেন্টদের তরফ থেকে যে কোয়েশ্চেনগুলো এসেছিল, ফার্স্ট ওয়ান প্রবাবলি যে আমরা এখন ব্ল্যাকবোর্ড ছেড়ে ডিজিটাল ক্লাস করছি, তো সামহাউ কিভাবে সেটার সাথে আমরা কোপ করব। ফার্স্ট অফ অল এই সিচুয়েশনটা আমাদেরকে মেনে নিতে হবে। আবারও রিপিট করছি, অ্যাকসেপ্ট দিস সার্কামস্ট্যান্সেস, অ্যাকসেপ্ট দিস সিচুয়েশন। বাড়ির মা বাবাকেও কি দেখেছো বাড়িতে বসে রয়েছে? দেখছি না তো। বা বাকি লোকেদেরকেও কি দেখছি? সবাই আমরা এক সিচুয়েশনে আছি। তো আমাদেরকে এখন এইভাবেই কিছুদিন কাটাতে হবে। উই ডোন্ট নো হাউ মেনি ডেজ, দ্যাট ইজ আনসার্টেন। এবং মেবি এই আনসার্টেনিটিটাতে আমরা ভীষণ ভয় পেয়ে যাচ্ছি সবাই। আজকে যদি জানতাম যে না সেপ্টেম্বর অব্দি এইভাবে থাকতে হবে লকডাউন সিচুয়েশন, দেন এটা হয়তো এতটা অসুবিধা হতো না। কিন্তু যেহেতু আমরা জানি না যে কতদিন এইভাবে থাকতে হবে, সেই জন্য আমরা এতটা হয়তো ভয় পাচ্ছি। সো ফার্স্ট অফ অল অ্যাকসেপ্ট দিস। আচ্ছা, এবার এখানে একটা কথা বলি যে কিভাবে আমি কোপ করব। আজকে তোমরা যখন ক্লাস 4 অব্দি পড়েছো ছোট সেকশন, প্রাইমারি সেকশনে, তারপরে যখন ক্লাস 5-এ প্রথম এসছো, তোমাদের জন্য তখন কিন্তু সেটা একটা নতুন এনভায়রনমেন্ট ছিল। ঠিক যেভাবে কোপ করেছো, অ্যাকচুয়ালি সামথিং না, টাইম হিলস এভরিথিং, এটা একটা প্রভাব আছে। অনেক কিছু সময় আমাদেরকে শিখিয়ে দেয়। আজকে ঠিক প্রথম দিকে ক্লাস করাতে যেমন টিচারদেরও সমস্যা হতো যে গুগল মিটে করাবো না জুমে করাবো, ভিডিও অন করে করাবো নাকি রেকর্ডিং করে পাঠিয়ে দেবো, বুঝতে অসুবিধে হতো। আজকে দাঁড়িয়ে কিন্তু টিচাররা এক্সামও নিচ্ছে এই প্ল্যাটফর্মে। তো সামহাও না, আমরা যখন আমাদের স্ট্রেসফুল সিচুয়েশন গুলোকে বারবার করে এক্সপোজার পাই, বারবার করে ফেস করি, উই অলসো লার্ন টু হাউ টু ফাইট। এই ওয়েটাও আমরা নিজেদের মতন করে শিখে নিতে পারি। 3 months আমরা আবার ব্ল্যাকবোর্ডে ফিরে আসতে পারবো, আমরা আবার টিচারদেরকে সামনাসামনি পাবো, সামনাসামনি জিজ্ঞেসে করব সবকিছু, এবং একই সাথে আমরা বন্ধুদেরকে পাবো, আমরা খেলাধুলো করব, আমরা গল্প করব, দৌড়াদৌড়ি করব, ক্লাসের মধ্যে প্রচুর বকা খাবো, সবটা আবার ফিরে আসবে। Boost up for students. Where are we? That we teachers, we also need some strong boost, psychological boost from you. Please, ma'am. হ্যাঁ, ডেফিনেটলি। এটা সত্যি বলতে নিজের পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্সে বলছি, আমি রিসেন্টলি কিছু ক্লায়েন্টসও পাচ্ছি যারা হয়তো বাই প্রফেশন টিচার্স, প্রচন্ড বার্ন আউট হচ্ছে তারা, এবং খুব স্বাভাবিক। একই সাথে একটা পার্সোনাল লাইফ। স্কুলে গেলে কি হতো, সেখানে তাদের কলিগ আছে, একটা কোথাও শেয়ারিং এর জায়গা ছিল, একটা কোথাও ক্যাথারসিস হতো। এখন সেই সুযোগটা একদম হচ্ছে না। মানে একই সাথে বাড়ির বাচ্চাকেও বকা দিতে হচ্ছে, রান্নাটাও সামলাতে হচ্ছে, আবার একই সাথে হয়তো ক্লাসটাও টাইমে অন টাইম নিয়ে ফেলতে হচ্ছে। ডেফিনেটলি এই মাল্টিটাস্কিং এ অভ্যস্ত আমরা কেউ ছিলাম না। অনেকেরই ওয়ার্ক ফ্রম হোম চলছে, এক একটা নেচার এক একটা। তো এটা সত্যি খুব সমস্যার। কয়েকটা এখানে আমি ছোট্ট ছোট্ট করে পয়েন্ট বলছি। প্রথম কথা হচ্ছে, এগেইন ফর টিচার্স, আমাদেরকে মেনে নিতে হবে যে আমাকে পড়াতে গেলে এখন এই ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের সাহায্য নিতে হবে। আস্তে আস্তে অন্যদের থেকে সেইগুলোতে ইকুইপড হওয়া। আজকে অনেকে আছে যারা হয়তো একটু 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 বয়স্ক টিচার, তাদের জন্য সত্যি মুশকিল হয় যে সবকিছু খুব ইজিলি বোঝা, সবকিছু কখন ভিডিও অন করতে হবে, কখন ভিডিও অফ করতে হবে, কখন নেটের কানেকশনটা নিতে হবে, কখন আমি বেরিয়ে গেছি আবার জয়েন হতে হবে, সত্যি মুশকিল হয়ে থাকে। তো কিছুটা হলেও সেটা তাদেরকে হেল্প করা অ্যাজ এ কলিগ, তাদেরকে সেই সাপোর্টটা দেওয়া। ডেফিনেটলি সিকিং সোশ্যাল সাপোর্ট, একে অপরের পাশে থাকা। একজন টিচার যখন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে, অন্য একটা টিচারের সাথে সেটা আলোচনা করা। Sure, ma'am. Sure. Thank you so much. Okay. So now here we came at the concluding part of today's session, and thank you so much to all our psychologists. I would, we on behalf of Rabindra Bhaban Academy, we will be now delivering the certificate of appreciation for the participation. Our kind gratitude. We will be sharing our kind gratitude to you. I would be requesting the Honorable Ranjana Madam
our member, honorable member of R.N. Ghosh Education Society, to hand over your certificate, like the certificate to Madam Apurupa Bhattacharya, renowned consultant, clinical psychologist, and presently working at RG Medical College. So, please give a big round of applause for Apurupa Bhattacharya ma'am, and I would request Ranjana ma'am to please hand over digitally. Definitely, in a new digital India, we are going to felicitate you with a note of thanks, with a note of appreciation, a certificate, a small token of love on behalf of Rabindra Bhaban Academy. Thank you so much for that effort. Thank you so much, ma'am. So now I would request Honorable Principal of Rabindra Bhaban Academy, Madam Jhumu Sengupta, to hand over the certificate to Madam Meghmala Mukherjee. Meghmala Mukherjee, we want to appreciate the precious time that you have spent with us today. And we are so honored, so happy that you gave us your precious time, and on behalf of Rabindra Bhaban Academy and R.N. Ghosh Education Society. Okay, now I would request Honorable Teacher in charge of primary section, Madam Rupali Das, to hand over the certificate of appreciation to Madam Anmol Roy. Thank you so much for being with us for a long time. And last but definitely not the least, our very own Shatarupa ma'am. I would now request Honorable in charge of pre-primary section, Chanchala ma'am, to hand over the digital love and appreciation on behalf of Rabindra Bhaban Academy and R.N. Ghosh Education Society. Felicitate our dear teacher, our little Shatarupa. Thank you so much. We all are utterly proud because of this institution, because nobody could think that online in Google Meet, such a webinar can be so much successful. The way we all, every teacher, every student, for giving all the precious time. Thank you to all the teachers, definitely to the Secretary of R.N. Ghosh Education Society, Mr. Pranab Ghosh, for allowing us, for giving us the freedom, the opportunity. Thank you so much to the Secretary of Rabindra Bhaban Academy, to Madam Priyadarshi Ghosh, for being a greatest support, and of course the digital team. Thank you so much for the beautiful time, for the beautiful experience. Thank you, everybody. Have a nice day. I hope that this was a beautiful time. Thank you. Good night, all of you.